Good evening, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening to all. Mahaganadhipataye Namaha. Good evening to all. Yes. We are going to continue the RS Agarwal problems. దానికంటే ముందు అక్షయ్ నేషన్ పొద్దున ఒక డౌట్ అడిగాడు, మార్నింగ్ ఒక డౌట్ అడిగాడు. ఏమిటంటే రేష్మా సల్మా మంది ప్రాబ్లం ఉందే, దాంట్లో రేష్మా సల్మా మంది, the line segment joining Mandeep and Reshma diameter అవ్వచ్చు కదా. ఇది 6 meters, ఇది 6 meters కదా. We need to find out MR కదా. There is a chance of the lines, there is a chance that MR should passing through the center of the circle. అద ఛాన్స్ ఉంది కదా. అప్పుడు రేడియస్ 5 కాబట్టి ఇది 5, ఇది 5. అప్పుడు డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ రేష్మా అండ్ మందీప్, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ రేష్మా అండ్ మందీప్ 12 అవుతుంది, 10 అవుతుంది కదా. అది కూడా అవకాశం ఉంది కదా. దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ దట్. బట్ నేను ఎట్లా డ్రా చేశాను, దిస్ ఈజ్ వాట్ రేష్మా సల్మా మందీప్ 6 meters, 6 meters. This is 5 meters. I did the problem like this. Can you hear me, children? వినపడుతుందా? ఓకే. రుద్రాంశ్ నీ ఆడియో చూసుకో ఒకసారి. యా నేషన్, ఈజ్ దిస్ యువర్ క్వశ్చన్ నేషనల్? అక్షయ్ నేషన్, ఇదే కదా నీ క్వశ్చన్. అప్పుడు ఎంఆర్ 10 అవుతుంది కదా, ఎంఆర్ 10 అవ్వచ్చు కదా అంటాడు. నేను ఇలా చెప్పాను, ఐ టోల్డ్ లైక్ దిస్ ఇన్ ద క్లాస్. ఏం చేసాం, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి జాయిన్, ఇక్కడ నుంచి ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేసాం. అండ్ వీ నో పర్పెండిక్యులర్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ టు ద కార్డ్ బైసెక్ట్స్ ద కార్డ్. ఇది ఈక్వల్ అవుతుంది, ఎక్స్ ఎక్స్ తీసుకున్నాం. అలాగే ఇది జాయిన్ చేసాం. దిస్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్. Area of triangle SOR in two different ways. Area of triangle SOR in two different ways. Okay na? Achesam. But his question is this one. నేను అంటాను MR will not passes through center అంట. MR is not passing through the center. ఎందుకు? What is angle MSR? What is angle MSR? Akshay?
What is angle MSR? Morning ఏ చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు. If MR passing through center, then what we call it as chord or diameter? It's a chord or diameter. సో ఇప్పుడు MR అనేది డయామీటర్ అయిపోయింది. MR అనేది డయామీటర్ అయింది. Is that right? Okay. యాంగిల్ MSR అనేది 90 degrees అవుతుంది. అవునా? దెన్ MOR హైపోటెన్యూస్ అవుతుంది. MOR హైపోటెన్యూస్ అవుతుంది. అప్పుడు పైథాగరస్ థీరం ప్రకారం MR స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు MS స్క్వేర్ ప్లస్ SR స్క్వేర్. అవునా? MR స్క్వేర్ 6 స్క్వేర్ ప్లస్ 6 స్క్వేర్ 72. అప్పుడు MR ఎంత? √72 which is less than 10. Square root of 72 which is less than 10. Square root of 100 is 10. Square root of 100 is 10. ఓకేనా? కాబట్టి ఖచ్చితంగా MR అనేది 10 అవడానికి ఛాన్సే లేదు. There is no chance that MR should passes through origin. అది ఆరిజిన్ నుంచి పాస్ అయితే 10 అవుతుంది MR. కాబట్టి అది ఛాన్సే లేదు. MR should be less than 10. Square root of 72 is 9 point something. కావాలంటే చూసుకో 9.6 అట్లా వస్తుంది. నీ డౌట్ తీరిందా అక్షయ్? Yeah, between 8 and 9. Yeah, between 8 and 9. 10 అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. రైట్. Now, next, in the given figure, a circle with center O in which diameter AB bisects the chord CD at E. There is a circle with center O. AOB is the diameter. This is the chord CD. Diameter bisects the chord CD at E. Okay. Such that C is equal to 8 centimeters. So given this is 8 centimeters, this is also 8 centimeters. And EB 4 centimeters. This one is given 4 centimeters. And we need to find out radius of the circle. We need to find out radius of the circle, children. AOB is diameter. CD is a chord. Given that diameter bisects the chord. Diameter is the perpendicular bisector of the chord. Automatically perpendicular అయిపోతుంది. It is the perpendicular bisector of the chord. Okay na? And we need to find out radius of circle. Given ED 8 centimeters, EC 8 centimeters. Okay na? So how to do this? ఇలాంటి సమ్ నేను ఒకటి చేశాం. We did this one yesterday. Join OC. We know OC is radius. We know OC is radius. If OC is radius, OB is also radius. OB is R. OB is R.
OB means OE plus EB, which is equal to R. OE plus EB given 4 is equal to R. OE is equal to R minus 4. This is R minus 4. This angle is also 90. Now, if we consider triangle OEC, according to Pythagoras theorem, OC square is equal to OE square plus EC square. Okay na? According to Pythagoras theorem, OC square is hypotenuse. OEC is a right triangle. Since this angle is 90, OC is hypotenuse. So OC square is equal to OE square plus EC square. Now substitute the values. R square is equal to R minus 4 whole square plus 8 square. Okay. Simplify and tell me the R value, children. Simplify and tell me R value. R value 10 వచ్చిందా? Srujay Bhimani. You got R value 10? Only one value, one student responded. Today only 20 are joined. What about the remaining? Note down the names. Note down the names. ఎవరైతే ప్రెజెంట్ అయ్యారో వాళ్ళ నేమ్స్ కనుక్కోండి. భవ్య ప్రణతి, అక్షయ్, నేషన్ అండ్ తేజల్. Write down the names of the students who are present. Yes, sure. From our section. Let me see. R square is equal to A minus B whole square. A square minus 2AB plus B square plus 64. R square get cancelled. 0 is equal to minus 8R plus 16 plus 64. That is 80 out. 0 is equal to minus 8R plus 80. 8R is equal to 80. R is equal to 10. R is equal to 10. 8R is equal to 80. R is equal to 10. So radius of the circle is 10 centimeters. ఈ మోడల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నా. This model is very, very important. Little bit higher order question. It's an higher order question. Okay. If you want, you can take the screenshot. Next one. Right. Next question. O is the center of the circle
BOC is diameter, AC is a chord, AB is another chord, OD is drawn perpendicular to AB. OD is drawn perpendicular to AB. Okay. We need to prove that. Required to prove. Number one, AC parallel to DO. Second one, AC is equal to 2 OD. AC is equal to 2 OD. This is what we have to prove. Children, once again see the problem. BOC is the diameter. AB is a chord, AC is another chord. A perpendicular OD is drawn from O to AB. Given BC diameter, OD perpendicular to AB. This is given. And what we have to prove? AC parallel to DO, AC is equal to 2 OD. Now, this one we will see first. Any idea, children? Any idea? Can we prove AC and OD are parallel? Behmani says by converse of midpoint theorem అంటారు నిజమేనా? Converse of midpoint theorem కి మినిమం ఉండాల్సింది ఏమిటి? Converse of midpoint theorem ప్రకారం AC is equal to AC parallel to DO అవుతుందా భీమని? How can you prove that by converse of midpoint theorem OD parallel to AC ra? Any idea, children? A lines parallel aithe corresponding angles equal అవుతాయి nation. If the lines are parallel, then corresponding angles are equal. BOC is diameter. BOC is diameter. పొద్దున కాన్సెప్ట్ చెప్పాను నేను. Given OD perpendicular to AB, BOC is diameter, and you are not getting the solution. పొద్దున కాన్సెప్ట్ చెప్పా. తులసి is there, వాడికన్నా తెలుస్తుంది. తులసి, తేజలు, భీమం, అక్షయ్ నేషన్ చేతులు ఎత్తేశారు. అట్లీస్ట్ తులసి వర్ధన్, ఎనీ ఐడియా హౌ టు ప్రూవ్ AC parallel to DO? How to prove it? D is midpoint of AB, correct? But DO is not parallel to AC. We need to prove it. You cannot take it. Sahasra. Very good, Sahasra. Excellent. Angle CAB or CAB, not CAD, Sahasra. CAB. BC diameter ఇందాక నుంచి అంటున్నా నేను. BC diameter అని.
CAB, angle in a semicircle, angle CAB, angle in a semicircle, this angle 90. Angle CAB 90 degrees. Reason angle in a semicircle is 90 degrees. Okay. Now, if you see angle ODB and angle CAB are equal 90. The two angles equal 90 degrees. So since the pair of corresponding angles are equal, ikkada anali nation. Since a pair of corresponding angles are equal, the lines are parallel. The lines are parallel. Therefore, AC parallel to DO corresponding angles. Corresponding ఇక్కడ దీనికి రీజన్ కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్. ఇక్కడ యాంగిల్ ఇన్ ఏ సెమీ సర్కిల్, యాంగిల్ ఇన్ ఏ సెమీ సర్కిల్. CAB 90 ఎందుకు? యాంగిల్ ఇన్ ఏ సెమీ సర్కిల్. యాంగిల్ CAB and ODB are equal corresponding angles. Since the corresponding angles are equal, the lines are parallel. So first one done. Now the second one. AC is equal to half OD. AC is equal to 2 OD. ఇక్కడ కాన్వర్స్ ఆఫ్ మిడ్ పాయింట్ థియరం వస్తుంది. ఇక్కడ కాన్వర్స్ ఆఫ్ మిడ్ పాయింట్ థియరం వస్తుంది. ఎలాగా? ఈ రెండు ప్యారలల్, ఇది మిడ్ పాయింట్. O is midpoint of BC and OD parallel to AC. BO is equal to CO. Not only that, OD parallel to AC. So, by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem, no, sorry, చిన్న మిస్టేక్ పడిపోయా, చిన్న మిస్టేక్ వచ్చేసింది. వాట్ ఈజ్ OD? OD perpendicular from the center to the chord bisects the chord. Perpendicular from the center to the chord bisects the chord. OD is perpendicular to AB కాబట్టి perpendicular from the center to the chord bisects the chord. Now D is the midpoint of AB. So by O is midpoint of BC, D is midpoint of AB. So by midpoint theorem, O is midpoint of AB. D is midpoint of BC. O is midpoint of BC. D is midpoint of AB. So by midpoint theorem, is equals to OD is equal to half AC. Then AC is equal to 2 OD. AC is equal to 2 OD. Can you hear me? ఏదో వినపడుతుందా? యాక్చువల్గా దీని అనవసరంగా నేను ఎక్కువ చేసేసాను. రెండు రకాలుగా చేసి, సిన్స్ OD is perpendicular to AB,
Since OD is perpendicular to AB, so perpendicular from the center to the chord bisects the chord. So D is the midpoint of AB. D midpoint of AB, O midpoint of BC. Midpoint theorem we can apply directly. So OD parallel to AC and OD is half AC. OD half AC. So AC is 2 OD. AC is 2 OD. Okay na? Right. Next question. A perpendicular from the center. Right. Next question. Last question for today. DC AB O ఇది P ఇది F ఇది E. These two angles are equal. Required to prove AB is equal to CD. What is given? Angle 1 is equal to angle 2. Angle 1 is equal to angle 2. And we need to prove AB is equal to CD. Chords are equal, we need to prove it. How to do it, children? F is the midpoint of DC, eh? Who said? We can draw. Construction we can do. Draw OF perpendicular to DC, OE perpendicular to AB. Draw OF perpendicular to DC, OE perpendicular to AB. That is we can draw. Okay. We need to prove AB is equal to CD. In order to prove AB is equal to CD, if we prove them they are at the distance of those two chords from the centers are equal, then the chords are equal. If we prove the distance, the perpendicular distance of those two chords are equal, then the chords are equal. That means in order to prove this, it is enough to prove OF is equal to OE. If we prove OF is equal to OE, the problem is done. Can we prove OF is equal to OE? We did construction OF perpendicular to DC, OE perpendicular to AB. Can we prove OF is equal to OE? How? How can we prove OF is equal to OE?
Yeah, we need to prove triangle FOP and EOP are congruent. We need to prove both the small triangles FOP and EOP are congruent. Are they congruent? RHS. Is it RHS congruency? FOP, EOP. What congruency? AAS, correct. Angle F is equal to angle E, 90 degrees. Angle 1 is equal to angle 2 given. And OP common side. By AAS congruency, triangle OFP congruent to OEP. Triangle OFP congruent to triangle OEP. So CPCT OF is equal to OE. Moreover, O and OE are, OF and OE are perpendicular to chords AB and CD. AB, CD and AB. So if two chords are equidistant from the center, they are equal. Proof. Angle F is equal to angle E 90 degrees by construction. Angle 1 is equal to angle 2 given. OB common side. So triangle OFP is congruent to triangle OEP by AAS. Therefore, OF is equal to OE by CPCT. OF is equal to OP by CPCT. Same. And moreover, OF perpendicular to CD, OE perpendicular to AB. So, if the perpendicular distance of two chords are same from the center, they are equal. If two chords are at equidistance from the center, they are equal. If two chords are equidistance from center, they are equal. Therefore, AB is equal to CD. Therefore, AB is equal to CD. If two chords are equidistant from the center, they are equal. Understand, children? So that's all for today. We'll meet tomorrow. Dhanyavad. Mahaganadhipataye Namah. It's a good problem. Like it. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Bye.